Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. We are from group. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hello everyone. We are from group 12. In this video, we would like to explain you about assessing reading. Okay, next slide. The member of the groups are Amadea Balia Haziza, and then Ananda Erika, and me, Asla Sekar Maharani. The topic of today's discussion are perceptive reading, selective reading, interactive reading, and also extensive reading. Next. Okay, without any further ado, I would like to give the screen to Amadea as the first presenter. To Amadea, time is yours. Okay, thank you, Asrael. So the first material is assessing reading and types genres of reading. Next slide, Ananda. Okay, the first one is assessing reading. So in this era, we are bombarded with an unending supply of visual and auditory media. So the written word continues in its function to convey information, to amuse and to entertain us, and to codify our social, economic, and legal convention to fulfill a host of other functions. So in literate societies, most normal children are learned to read by the age of 5 or 6, and some even earlier. With the exception of a small number of people with learning disabilities, reading is a skill that is taken for granted. So in the foreign language learning context, reading is a likewise skill that teachers simply expect learners to acquire. Basically, beginning level textbook in foreign language presuppose a student reading ability if only because it's a book that is medium. Most formal tests mostly use the written word as a stimulus for test taker response. Even oral interviews may require reading performance for certain tests. Reading arguably the most essential skills for success in all educational contexts remain a skill of paramount importance as we create assessment of general language ability. So we move to the types of genres of reading. There are three types of genre in reading. So each type of genre of written text has its own set of governing rules and conventions. A reader must be able to anticipate those conventions in order to process meaning efficiently. So the first genre is academic reading. Academic reading, it's like the example of academic reading, it's like the thesis, essays, papers, article journals, test direction, editorials, and opinion writing. So the second one is job-related reading, the reading that is related to job. For example, like message, letters, reports, schedules, application, questionnaires, and etc. And the last one is personal reading. Personal reading, it's like newspapers, letters, emails, greeting card, invitations, message, notes, or lists. So that's all about assessing reading and types or genre of reading. Back to the moderator. Okay, thank you, Amadea, for your explanation. The next material will be delivered by Ananda. To Ananda, the screen is yours. Thank you, Arcel. The next material is microskill, and strategies for reading. Yang pertama di sini ada microskill. Di microskill terdapat ada 7 poin, yaitu the first, discriminate among distinctive caption and orthographic parent of English. The second, retain chunk of language of different length in short-term memory.
The third, process writing at an efficient rate of speed to suit the purpose. And recognize core of word and interpret word order parent and their significance. Yang kelima ada recognize grammatical word classes system, parents rule, and elliptical form. Yang keenam ada recognize that particular meaning might be expressed in different grammatical forms. Dan yang terakhir ada recognize concept device in writer discourse and their role in signaling the relationship between and among classes. Yang selanjutnya di sini ada poin-poin macro skill. Yang pertama ada recognize the theoretical form of written discourse and their significance for interpretation. Yang selanjutnya recognize the communicative function of written text according to form and purpose. Yang selanjutnya infer context that is not explicit by using background knowledge. Yang selanjutnya from describe event idea, etc. Infer links and connection between event, deduce causes and effect, and take such relation as main idea, supporting idea, new information, giving information, generalization, and example application. Yang selanjutnya ada distinguish between literal and implied meanings. Yang selanjutnya ada detect culturally specific reference and interpret them in a context of the appropriate cultural schemata. Yang terakhir ada develop and use a battery of reading strategies such as scanning and skimming, that detecting discourse marks, guessing the meaning of word of context, and activating schemata for the interpretation of text. Yang selanjutnya ada strategi for reading. Di sini terdapat ada 9 poin. Yang ke satu ada identify your purpose in reading a text. Yang kedua ada apply spelling rules and convention for bottom-up decoding. Yang ketiga ada use lexical analysis, determinant meaning. Yang keempat ada guess at meaning when you aren't certain. Yang kelima ada skim the text for the is and for my media. Yang keenam ada scan the text for specific information. Use silent reading technique for rapid processing. Yang ketujuh ada use marginal note, outline, chart, or semantic map for understanding and retaining information. Yang kedelapan ada distinguish between literal and implied meaning. Yang terakhir ada capitalize on discourse markers to process relationship. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Okay, thank you, Ananda, for your explanation. The next material is about, can you next the slide? Okay, the next material is about types of reading. It will be presented by me, so next slide. Okay, here are the 4 types of reading. The first one is perceptive. Perceptive reading is similar specification with the listening comprehension, but with some differing terminology to capture the uniqueness of reading. Perceptive reading tasks involve attending to the components of larger stretches of discourse, such as letters, words, punctuation, and other graphemic symbols. It uses bottom-up for implying the perceptive reading. So what is bottom-up processing? Bottom-up is focusing on the development of basic skill
as I mentioned before, such as punctuation, letter, and etc. And the second is selective. This category is largely an artifact of assessment formats. The certain typical tasks are used for this selective reading, such as picture good task, matching, true or false, multiple choice, and etc. And this type use combination of bottom up and also top down processing. What is top down processing? Top down processing is the reader's prior knowledge to comprehend the written text. Bottom up, if bottom up is the basic skill and the top down is the reader's prior knowledge to comprehend the written text. So it combined in selective reading. The third is interactive. Interactive reading are stretches of language of several paragraphs to one page or more, in which the reader must, in a psycholinguistic sense, interact with the text. That is, reading is process of negotiating meaning. So the reader brings to the text a set of schemata for understanding it, in order to take the product of the interaction. The example from this, such as questionnaire, memos, announcement, direction, recipe, and so on. And the fourth type is extensive reading. Extensive reading is revert to the longer stretches of discourse, such as long articles and books, and that are usually read outside classroom hour, because we need more time to read the text. The definition is message a little in order to encompass any text longer than a page. Now, the purpose of extensive reading, the assessment is usually are to tap into a learner's global understanding of a text, as opposed to asking test taker to zoom in on small details. Okay, that's all the types of reading. For the next material, it is about designing assessment task, perceptive reading. The first type of the reading will be delivered by Amadea. Amadea, the screen is yours. Okay, thank you, Astral. We move to the perceptive reading. How to design it. So what is designing assessment test in perceptive readings? So at the beginning level of reading as a second language, it is like a set of tests that are fundamental and basic, like recognition of alphabetic symbols, capitalizes, lowercase, uppercase, punctuation, words, grapheme phoneme, correspondence, and etc. That such tests of perception are often referred as a literacy test. So so that implying that the learner is in the early stage of becoming literate. Some learners are already literate in their own native language, but in other cases, the second language may be the first language that they have ever learned to read. This latter context poses cognitive and sometimes age-related issues that need to be considered carefully. So there are 4 types of assessment tests in this perceptive reading. The first one is reading aloud. Reading aloud. What is reading aloud? Reading aloud, based on the ground that the test taker says separate letters, word, or short sentence and reads them aloud one by one in the presence of administrators of an administrator. So since the assessment of this reading comprehension is like an oral approximation, so the target is considered as a correct. So read aloud is like an oral reading
that strategies can be used for teaching or assessment purposes. During reading aloud, the focus will be observing learners' reading behavior and identifying and analyzing their reading errors or miscues. Okay, next slide, please. Okay, udah. So the second one is written response. The written response is like written response is the same stimuli are presented that the test taker is reproduce the probe in writing. Because of the transfer across different skill here, evaluation of the test takers must be carefully treated. If an error occurs, make sure that a teacher have to determine the source, what might be assumed to be writing error. For example, reading may actually be a reading error or vice versa. So the purpose of the written response assessment is like as a window that the teachers can know student understanding of the student knowledge and reasoning abilities. So it can provide a better clear view gitu ya. It can give a clear view for the administrator or the teachers. So written response assessment including short answer items and extended written response items. Okay, next slide please. Next slide is multiple choice. Multiple choice responses are not only matter of choosing one or multiple choice responses are not only matter of choosing one or 5 possible answers, but this is like student have to student at the low levels of readings have to do as like including same difference, circle the answer, true or false, choose the letter, or matching the answers. So the first one is minimal pair distinction. So minimal pair distinction like I'm sorry, I will change into bahasa. Jadi minimal pair distinction ini lebih ke kayak student ini harus apa namanya? Ini kan kayak nih misalnya nomor 1 ya, kayak let sama let itu kan kayak pronounce-nya hampir sama gitu. Nah, jadi di sini student itu tuh harus recognize gitu loh. Apa namanya? Dia ini meskipun pronounce-nya sama tapi dia itu berbeda gitu loh pemaknaannya. Jadi misalnya gini, yang pertama led sama let. Jadi kan ini pronounce-nya hampir similar ya, hampir sama. Tapi dia itu mempunyai makna yang berbeda gitu loh. Jadi bisa banget jadi circle sebagai different yang D gitu. Nah, tapi untuk low level learners atau beginning learners itu harus diinstruksikan gitu ya sama gurunya, harus dibacain atau direction-nya. Okay, the second one is grapheme recognition task. Jadi I will change itu bahasa. Jadi grapheme yang itu jadi di sini itu di mana letters-nya gitu ya, lebih kayak ke hurufnya. Nah, jadi di sini contoh soalnya gini, old item, the one that doesn't belong. Nah, jadi nomor 1 gini nih, ada piece, ada piece, ada piece. Nah, di sini student have to recognize ya, harus menyadari bahwa ada letters yang berbeda dari 3 kata ini kayak piece, piece sama piece. Nah, yang kata pertama itu kan piece, yang kedua itu piece, yang ketiga itu piece. Jadi ini kayak ada yang berbeda kan pastinya. Nah, di sini student harus circle gitu. Mana yang enggak, mana yang paling berbeda gitu loh. Lettersnya yang paling berbeda gitu. Jadi kan bener-bener kayak terkecoh banget kan, apa kayak yang satu itu ada yang book sama boot. Nah,
Yang salah yang out atau yang aneh itu pasti yang boot kan ya, berarti yang di circle yang boot. Nah, balik lagi juga buat yang levelnya beginners itu harus di directionnya harus lebih jelas, harus diinstruksiin lagi, harus dijelasin lagi sama administrator teachers-nya. Oke, next slide. Nah, the third one, it is test taker or the student are show a picture such as the one on the next page along with a written are given one of number of possible tasks to perform. So I will change it to bahasa. Jadi kalau di picture apa namanya, student have to identify the pictures. So I have two examples di sini. I will change to bahasa. Jadi di sini test taker will read the direction or will hear the direction from the teacher. Point to the word that you read here. Misalnya gitu. Jadi misalnya gini, di sini ada Kate, ada clock, ada chair. Jadi di sini student have to point gitu. Kate yang mana gitu, clock yang mana, chair yang mana gitu. Jadi apa namanya, di sini student harus poin berdasarkan apa yang dia baca loh di sini gitu. So yang kedua itu adalah picture cute sentence identification. Nah, tadi dari word sekarang menjadi ke sentence ya. Jadi berurutan, pertama dari word sekarang menjadi ke sentence. Jadi di mana directionnya kayak begini. Point to the part of the picture that you read about here. Test taker see the picture and read its sentence written on a separate card. So jadi gini nih. Tadi kan jatuhnya kayak word ya. Word dari word yang paling kecil gitulah ya, yang paling kecil Kate, clock, chair gitu. Jadi suruh di point out gitu. Kate yang mana, clock yang mana, chair yang mana. Nah, sekarang berbeda apa namanya, bentuknya atau formnya jadi berbeda. Bentuknya itu jadi sentence. Sentence pertama itu the man is reading a book. Nah, di sini student harus point out mana sih the man yang is reading a book. Di sini dia harus point out where is the man that reading a book. Nah, yang kedua itu the cat is under the table. Jadi di mana si studentnya juga harus point out di mana sih kucing yang berada di bawah meja itu. Nah, jadi sebenarnya kedua ini mempunyai function yang sama, tapi beda form aja. Yang pertama itu word, yang kedua itu dia sentence. Oke, next slide. Nah, yang ketiga itu ada picture cue, true or false sentence identification. Jadi, di mana balik lagi nanti tuh ke gambarnya, jadi itu benar-benar mengacu pada gambar yang tadi. Gambar yang tadi itu tuh, yang mengacu kepada gambar yang tadi. Soalnya berbeda-beda, formnya beda-beda, tapi tetap mengacu pada gambar yang tadi. Nah, di sini tentang formnya itu tentang true or false, yang pastinya teman-teman juga udah sering banget lihat di sini. Jadi, di sini ada beberapa soal, ada soal pernyataan, di mana test taker will read ya, will found pernyataan di sini kayak gini. The pencil are under the table. Boleh balik ke slide sebelumnya, Nanda? Nah, tadi kan yang pertama, the pencil are under the table. Di sini katanya pensilnya ada di bawah meja atau di kolong meja. Jadi students itu test taker harus look out lagi gitu ya ke gambar sebelumnya. Nah, kalau di sini pencilsnya bisa kita lihat, pencilsnya is on the table, are on the table. Jadi ada di atas meja, bukan di atas, di bawah meja. Jadi balik lagi Nanda, maaf. Nah ya, jadi bisa banget nanti di circle kalau pernyataan the pencil are under the table is false gitu. Nah, yang keempat itu ada picture cue matching word identification. Jadi ini lebih kayak matching gitu ya, lebih kayak ke match gitu loh. Misalnya gini nih, kalau di contohnya emang nggak di labelin ya gitu. Balik ke slide sebelumnya Nanda. Nah, jadi kalau di soal yang matching itu nanti tuh di soal ini biasanya ada apa namanya? Ada kayak label, misalnya gini nih. Picture-nya di label dengan letter A gitu. Clock-nya ini di labelin dengan letter B, apa namanya? Meja ini di labelin dengan letter C. Nah, apa slide selanjutnya Nanda? Nah, jadi nanti test taker ini harus mencocokin nih
clock itu ada di letters mana gitu kan ya tadi yang seperti saya jelasin sebelumnya. Clock misalnya tadi dilabelin sebagai label dengan letters A gitu. Berarti clock itu harus dilabelin ditulis di sini A gitu ya sama test takernya atau sama studentsnya. Oke, next slide Ananda. Nah, yang terakhir ini yang picture cute item ada multiple choice keyword identification. Nah, kalau ini dia nggak related lagi ke apa namanya ke soal yang gambar tadi sebelumnya. Jadi dia kayak separate gitu, terpisah, tapi tetap mengandung picture gitu ya di dalamnya. Jadi test taker will read or hear from the administrator or the teacher. For example like gini, misalnya guru say rectangle gitu, rectangle. So in the student books there are many options gitu, ada many optionsnya kayak yang dilihat di layar di sini. Test taker will hear or read rectangle. So the student or the test taker will have to choose which one is the rectangle. So kalau di sini jawabannya pasti A ya, rectangle yang ini yang sorry rectangle yang C. I'm sorry, rectangle yang C. Yang C ya yang rectangle itu. Nah, jadi benar-benar harus apa namanya? Apa yang didengar dari test taker itu harus dia apa namanya ini? Ke apa namanya di circle gitu loh, harus di circle jawaban yang benarnya. Oke, next slide. Okay, back to the model. Okay, that's all from me. Back to the moderator. Okay, thank you Amadea for your explanation. The next material will be delivered by Ananda. To Ananda, screen is yours. Terima kasih Arcel. Di sini next materialnya ada selective reading. Selective reading, this category include what many incorrectly of as technique vocabulary and grammar. Di sini yang ke satu ada multiple choice, form, fokus, kriteria, grammar check. Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Amadea ya, multiple choice. Di sini juga sudah ada gambarnya. Jadi sejauh ini metode yang paling populer untuk menguji pengetahuan pembaca kosakata dan tata bahasa adalah format pilihan ganda. Terutama untuk alasan karena lebih gampang atau praktis dan mudah dilakukan, juga guru mudah untuk menilainya. Yang kedua ada matching text di sini. Di sini juga sudah ada gambarnya. Pada tingkat pembaca selektif ini, tugas peserta tes hanyalah menjawab dengan benar yang membuat pencocokan menjadi format yang sesuai kriteria yang paling sering muncul dalam prosedur pencocokan kosakata. Yang ketiga ada editing text. Not only focus on grammar, but also introduce a simulation of the authentic text of editing or discerning errors with written passage. Jadi, mengedit kesalahan tata bahasa atau retoritis adalah metode tes yang banyak digunakan untuk menilai kompetensi linguistik dalam membacanya. Yang keempat ada picture code test. Di sini juga sudah ada gambar contohnya. Pada bagian ini, kita melihat tugas-tugas isyarat gambar untuk pengenalan simbol dan kata secara perseptif. Gambar dan foto dapat digunakan dengan baik untuk menguji kemampuan pada tingkat selektif. Dan yang terakhir ada gathering text. Taker response is to write a word phrase. Banyak dari tugas pilihan ganda yang dijelaskan di atas dapat diubah menjadi item pengisian salah atau isi bagian yang kosong. Di mana respon peserta tes menulis kata atau frasa di titik-titik yang kosong itu. Perpanjangan dari tugas mengisi celah sederhana adalah membuat item penyelesaian kalimat di mana peserta tes membaca bagian dari kalimat dan kemudian menyelesaikan dengan menulis frasa atau kata. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Okay, thank you Ananda for your great explanation. Okay, the next material is about designing assessment task, interactive reading.
will be delivered by me. Okay, next slide. Okay, the first one is closed task. Gestalt psychological concept of closure, that is the ability to fill in gaps in an incomplete image, visual, auditory, or cognitive, and supply from background schemata. Nah, di closed task ini, sesuai dengan konsep dari Gestalt, the ability to fill in gaps. Nah, jadi di sini itu berfokus pada mengisi yang kosong gitu ya. Nah, di sini ada 4. Yang pertama, close procedure, fixed ratio deletion every 7 word. Nah, ada sebuah paragraf. Di sana dihapus di setiap kata ke-7 dari sebuah kalimatnya. Seperti pada contoh, the recognition that one's feeling of bla bla bla. Nah, itu di delete di 7th word, kata ke-7-nya. And the second is clause procedure, rational, deletion, preposition, and conjunction. Nah, kalau yang tadi di delete-nya di 7th word, kalau yang ini di preposition and conjunction dalam sebuah kalimatnya. Seperti pada contoh, the recognition that one's feeling bla 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 happiness. Nah, yang kosong itu kan harusnya diisinya of ya. Kalau kita menyesuaikan sama teks yang di atas, itu harusnya of. Nah, jadi di sini tuh yang dihapusnya preposition and conjunction-nya. And for the third is C-test procedure. Kalau C-test procedure ini, kalau yang tadi itu dihilanginya satu kata, kalau yang ini itu dihilanginya huruf dalam sebuah kata. Contohnya, the recognition, th, bla bla, once feel. Nah, itu kan harusnya isinya that ya. Dihilangin a sama t-nya. Nah, di situ tuh, kalau C-test procedure, tujuannya itu untuk the test taker itu can detect and cross out the intrusive words gitu ya. Nah, terus untuk yang keempat, close elite procedure, kalau dilihat sekilas ini cuman seperti sebuah teks, satu paragraf utuh ya. Nah, beda sama yang tadi fill in the gaps gitu. Nah, kalau yang ini, Davis 19 and 75 claim that the closed elite procedure is actually a test of reading speed, not of proofreading skill, as it proponents assert. Nah, untuk di closed elite ini tuh ada 2 disadvantage-nya. Yang pertama, neither the words to insert nor the frequency of insertion appear to have any rational, and the second, fast and efficient readers are not adept at detecting the intrusive words. Kalau yang C-test procedure kan cross out the intrusive words. Nah, kalau yang closed elite itu not intrusive words. Okay, next. The second is impromptu reading plus comprehension question. A typical reading comprehension passage and a set of questions from the TOEFL. Nah, kalau yang ini itu seperti yang sering kita jumpai pada tes TOEFL nih, teman-teman. Kayak ada sebuah teks, terus ada juga pertanyaannya. Misalkan ada 3 paragraf. Nah, di paragraf itu ada tulisan for answering question 1 until 10. Nah, lalu di bawahnya ada 10 question. Nah, itu dinamakan impromptu reading plus comprehension question. Notice that many of them are consistent with strategies of effective reading, skimming for main ideas, scanning for details, guessing word meanings from the context, inferencing, using discourse markers, and etc. Nah, biasanya kalau di impromptu reading itu kan biasanya yang ditanyakannya seperti main idea, idiom,
grammatical features-nya, detail, supporting idea, vocabulary in context, yang sering kita jumpai gitu. Nah, the third is short answer task. What is short answer task? It is a reading passage is presented and the test taker reads question that must be answered in a sentence or two. Nah, kalau yang tadi itu berdasarkan teks kan ya, berdasarkan teks panjang yang ada di sebelum pertanyaannya, jadi harus reading comprehend. Nah, kalau di sini itu biasanya open-ended reading comprehension question. Ada apa? Ada melibatkan test taker's opinion, kayak what do you think the main idea of this passage? Jadi kita harus setelah baca itu nggak langsung copy paste isinya ke sini, nggak gitu, tapi menjabarkannya atau menjawabnya dengan one or two sentence. Oh iya, kalau perbedaan yang tadi, question-nya itu pasti jawabannya multiple choice. Kalau yang impromptu reading plus comprehension question. Nah, kalau yang ini jawabannya itu berbentuk short answer task kayak gitu. And the fourth is editing longer text. A list of unrelated sentences, each presented with an error to be detected by the test taker. The advantage are authenticity is increased and also simulate proof reading. Nah, untuk yang ini itu lebih fokus ke grammatical error-nya. Di sini ya, seperti contohnya, ever since supermarket first appeared, they have been take over the world. Nah, kata-kata yang digarisbawahi itu biasanya ada salah satunya yang kurang tepat. Jadi, test takers harus memilih antara A, B, C, or D yang kurang tepat. Nah, sorry. And then, di editing longer text ini, kenapa dinamakan editing? Ya karena kita harus menyesuaikan yang mana kata yang betul dan sesuai dengan sentence tersebut gitu. Okay, next. The fifth is scanning. Scanning is a strategy used by all readers to find relevant information in a text. Nah, kalau untuk assessment of scanning is carried out by presenting test takers with text, prose or something in a chart or graph format, and require rapid identification of relevant bits of information. Nah, di scanning ini biasanya menstimulate a 1 or 2 page of news article, an essay, a chapter in a textbook, a technical report, a table or chart depicting some research findings, a menu, and an application form. Nah, biasanya among the variety of scanning objective itu atau genre name-nya, test taker must locate a date, name, place. Jadi kayak misalkan di provide menu gitu ya. Nanti test takers harus menjawab mengenai cost of an item on a menu seperti itu. Next, ordering task. Ordering task is an assessment of overall global understanding of a story and of the cohesive device that signal the order of events or ideas, sometimes called the strip story. Nah, kalau ini biasanya mengurutkan atau arranging sentence into a correct or an appropriate paragraph. Di sini ada A, B, C, D until G sentence that must be ordered into a paragraph. Kenapa dinamakan strip story? Karena kan biasanya bentuknya itu strip gitu ya. Satu strip sentence, nanti dijadikan satu paragraf yang utuh.
And the seventh is information transfer, reading charts, maps, graphs, and diagram. Converting such nonverbal input into comprehensible intake requires not only an understanding of the graphic and verbal convention of the medium, but also a linguistic ability to interpret that information to someone else. Nah, seperti judulnya ya, information transfer, berarti mentransfer informasi dari bentuk chart, maps, graphs, or diagrams through their reading. Nah, biasanya test takers itu akan menemukan soal-soal seperti read a graphic, answer simple, direct information question. Seperti ada map, ada gambar map, terus ada question, where is the post office? Nah, nanti berarti test taker harus mencari the position of post office di graphic or in the map yang di-provide, seperti itu. Oke, terus ada juga contohnya di oh yeah, this. Read a passage, choose the correct graphic for it. Article about the size of the ozone hole in the Antarctic. Nah, kalau di sini tuh ditanyakannya correct graphic ozone hole in the Antarctic. Contoh questionnya, which chart represent the size of the ozone hole? Nah, berarti nanti disediakan chart about Antarctic. So the test taker must find the size of the ozone hole like that. Okay, next slide. Okay, that's all the explanation from me. The next material is about designing assessment tasks, extensive reading. Okay, next. Okay, this material will be delivered by Amadea. To Amadea, the screen is yours. Okay, thank you, Astrel. Okay, we move to the last chapter in this presentation. It is about designing assessment tasks. The list level is extensive reading. Extensive reading, which is the involve someone longer text than we have been dealing with up to this point. Jadi, I will change into bahasa, sorry. Jadi, kalau di suara aku masuk nggak? Sorry. Masuk, oke. Okay. Thank you. Jadi, kalau di extensive reading ini, jadi dari teks-teks sebelumnya, pastinya dia lebih longer atau lebih panjang gitu ya. Di sini, yang pastinya untuk level yang lebih tinggi gitu ya, bukan level beginner gitu. Di sini benar-benar nge-require kita untuk mengerti teks yang lebih panjang gitu ya. Tadi kan masih kayak yang tadi kan lebih kayak yang sebelum Ananda gitu ya, sebelum Ananda jelasin gitu ya, Astral jelasin, bahkan yang tadi saya juga jelasin itu kayak lebih longer shorter text gitu ya, lebih yang pendek teksnya. Tapi ini yang teksnya lebih panjang. Contohnya seperti journal articles gitu ya, technical reports, essay, tapi essays-nya itu yang panjang gitu ya. Dan bisa juga ke buku. Nah, jadi di sini the reason for placing such reading into separate category in that reading of this type, jadi di extensive reading ini involves a focus on meaning using, mostly top-down processing with only occasional use of targeted bottom-up strategy. Because of the extent of such reading, formal assessment is unlikely to be contained with the time constraint of a typical formal testing framework which present a unique challenge for assessment purposes. Jadi bisa dilihat ya kalau di sini itu I will change to bahasa, sorry. Jadi kalau di sini di instinctive reading lebih nge-require student atau test taker dia mengerti gak sama apa yang dia baca, lebih ke meaning-nya gitu loh. Apa yang dia ngerti dari bacaan yang dia baca tersebut. Nah, jadi
Jadi apa namanya di instinctive reading ini ada several application di mana tasknya itu bisa dari skimming, summarizing, responding to reading, and note taking. Dan yang pertama itu adalah skimming ya. Skimming itu tadi bisa mirip-mirip kayak scanning, tapi di sini skimming itu lebih ke test taker itu diharapkan bisa menangkap overview gitu ya, bisa menangkap secara garis besar apa yang dia baca. Tadi kalau yang Asrel sebutin itu kan scanning ya, scanning itu lebih kayak untuk menangkap fakta-fakta apa saja gitulah ya yang diperlukan. Jadi bukan secara keseluruhan tapi apa yang diperlukan. Kalau scanning kan biasanya lebih soalnya itu dia kayak ke misalnya gini nih, soalnya apa dicarinya apa gitu loh. Misalnya soalnya tentang A dibutuhinnya tentang B gitu. Tapi kalau misalnya skimming itu dia lebih test taker itu harus menangkap apa yang dia baca gitu ya. Nah, skimming ini is the process of rapid coverage of reading matter to determine its gist or the main idea. It is a prediction strategy used to give a reader sense of the topic and the purpose of a text. Their organization of the text and the perspective point of view of the writer, it is or difficult, and or its usefulness of the reader. So, jadi bisa dilihat ya di contoh, mohon maaf bentar, wait. Jadi di contohnya ya, ini bisa banget, contohnya pertanyaannya kayak begini, skimming text. Jadi kayak what is the main idea, what is the author purpose in the writing text. Jadi dia tuh jawabannya ini nggak secara eksplisit gitu ya lah ya, yang ada di teks, tapi benar-benar harus dibaca gitu keseluruhannya. Kalau scanning kan bisa eksplisit ya, jadi tuh bedanya scanning itu eksplisit, tapi kalau misalnya skimming itu dia implisit. Jadi contoh soalnya bisa what is the main idea of the text, what is the author purposes gitu. Terus what do you think gitu ya, how useful gitu kalau skimming. Oke, back to the that's all from me, back to the moderator. Okay, Amadea, thank you for your explanation. The next material will be delivered by Ananda. To Ananda, time is yours. Terima kasih Arsel. Poin selanjutnya dari effective reading ini yang kedua kan tadi yang pertama ada yang sudah dijelaskan oleh Amadea, yang satu ada skimming text, yang kedua di sini ada summarizing and responding. Summarizing requires a synopsis or overview of the text. Jadi summarizing ini perkumpulan dari ide inti dan ide dukungan yang dimasukkan dalam summarizing yang seharusnya tidak lebih dari 100 sampai 150 kata. Di sini juga ada kriteria of summarizing. Yang pertama ada express accurately the main idea and supporting idea. Yang kedua ada is written in the student own word, optional vocabulary from the original text, organize. Yang ketiga ada is logically organize, dan yang terakhir ada display facility in the use of language to clearly express idea in text. Dan yang selanjutnya itu terdapat responding atau menanggapi. Responding is ask the reader to provide his or her own opinion on the text as a whole or on some statement or issue within it. Scoring is also difficult is responding because of the subjectivity. Di sini juga terdapat kriteria responding. Yang satu ada demonstrator clear, unambiguous comprehension of the main and supporting ideas. Yang kedua ada demonstrator comprehension of the main idea but lacks comprehension of same supporting idea. Yang ketiga ada demonstrator only a vertical comprehension of the main and supporting idea. Dan yang terakhir ada demonstrators no comprehension of the main idea supporting idea. Saya kembalikan lagi kepada Asma. Okay, thank you Ananda for your explanation. The last material will be delivered by Amadea. To Amadea, the time is yours.
Okay, thank you, Astral. It is the last material. It is the third types of extensive reading. The approach is note-taking and outlining. In extensive text or longer text may be assessed through an evaluation of a process of note-taking or outlining. Because of the difficulty of controlling the condition and the time frame for both these techniques, they rest firmly in the category of informal assessment. So I will change into bahasa. Jadi note taking atau outlining ya yang sering banget kita lakuin ya gitu. Jadi kalau note taking dan outlining ini termasuknya informal assessment gitu ya. Dia nggak formal assessment. Jadi bisa dimasukin, bisa juga nggak usah dimasukin. Jadi lebih ke informal assessment aja. Jadi sama note taking dan outlining ini di mana kita mencari garis besarnya gitu lah ya, mencari garis besar dari apa yang kita baca, apalagi extensive text ini kan dia longer text atau teksnya itu yang panjang-panjang ya. Jadi di sini diharapkan test taker bisa men-highlight gitu ya, bisa men-highlight key points-nya yang berdasarkan teks yang dia baca gitu loh. Jadi dia bisa meng-highlight key points berdasarkan teks yang dia baca ke dalam notes gitu ya, ke dalam notes-nya dia, ke dalam notes-nya test taker tersebut, di mana bentuk dari note taking itu atau outlining bisa bermacam-macam ya, bisa mind map gitu ya. Terus dia mungkin juga bisa catatan gitu ya, kayak notes gitu. Jadi di sini lebih note taking sama outlining ini lebih kayak untuk bertujuan di mana test taker ini bisa memahami apa yang dia baca gitu dari teks tersebut. I think that's all from me. Back to the moderator. Okay, Amadea, thank you for your great explanation. Okay, next slide. Okay, it's time for a question. Okay, because our presentation is online and we upload this on our YouTube channel. So the time, the Q&A session will be held on Schoology. We give you a chance to ask anything to us. Okay. Next question. Next slide. Okay, that's all our presentation for today. We hope that you can understand what we have already explained. Thank you for listening until the end of our video. That's all from us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.